tumuziika n'ebitiibwa bya Democratic Party byonna, flaga zonna eza Democratic Party byonna ebyetaaga n'emizinga gyaffe gya DP gimukubirwe olw'obuzira n'okulwanira ekibiina n'okuzaawo multi-party dispensation. Tulowooza nti Buganda Kingdom yakamuwa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka ekyamafumo n'engabo, era nabo bajja kubaamu mu engagement. Abadde memba wa church nnyo Kereziya Katolika, era tunyoleddwamu ne Archbishop olw'okuviibwako omusajja we Nakinku, omu ku bantu abalina amaanyi ab'omuzinzi. Tujja kwengejiga ne family, era tujja nakusaba nti oba oliawo tukola arrangement ku Balintuma House DP campaign secretariat ewagazi, bana DP basobole okujja okumukungubagira n'okumukubako ezise evvannyuma wamu n'okumusaako okuganzikako ebimuli ne flaga za DP zonna zijja kuba zeewuubira half olw'okumuwa respect yeyo. Nkubidde Minister wa Presidency, kwegenyiga Minister wa Public Service, nkubidde PPS wamu ne leadership endala eza Parliament okumaking sure nti tusaba Paul Kawanga Ssemwogerere aweebwe official send-off olw'ekitiibwa n'olw'omulimu gwakoledde ensi. Buli we twengejinga, kubanga toyinza kwogera kubaawo kwa Uganda nga DP teriimu. Kyeva olaba ku lwa contribution ya Matiya Nsubuga girekera awo omugenzi twasobola naye okufuna official send-off, wamu ne mukadde waffe yali national chairman Boniface Ganyima ne tufuna official send-off. Bino ina kukkiriza nti declaration zino zikolebwa president. Oyinza obutaagala naye kati ffe ku kye twagala yaliwo. Tulowooza nti teba favor naye kuba kitiibwa, muntu ayagadde ensi, muntu akoleredde ensi. Ate bino bye twogerako bikolererwa, tebijja buzzi n'osanga mu kkubo ne bigwawo. Oba omuntu alina kyakoze ateeka okukkirizibwa nti alina ekintu kyakoze. Ne tuleeta ne record eyo okuyigiriza abaana baffe, toyinza kusoma bya bufuzi naddala bya Uganda kubaawo nga tewali Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ne DP. Oba oliawo n'olutale luweeru, kubanga abantu abasinga eyo baali babaka baffe nga ba Democratic Party. Therefore engagement zino zigenda mu maaso, era tulowooza nti tuva wano tugenda kwengeginga wamu ne family members wamu n'abalala bekikwatako okumakinga sure nti program evaayo mu butongole, ebintu bino byonna bigenda okutambula okugenda mu maaso. Ku lwange ne ku President General wa kibiina Honorable Norbert Mao atali mu ggwanga kati, twongera okunyolerwa wamu ne family nga tubakakasa nti Honorable Kawanga ne team Mama Jemima, mwanyinaffe bonna, Kalooli Ssemwogerere, Namakula mwanyinaffe bonna baganda baffe ba Democratic Party, bana b'omugenzi, tujja kwongera okuba wamu okwogera so that twongera okubeera wamu n'okulwana okulaba nti mukadde waffe tumwerekera mu kitiibwa ekimugwanidde. Tusaba omwoyo gwo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Omukama agulamuze ekisa. Si ya bulijjo naye kirungi nti kiri mu matu g'abantu. Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere abadde abirivingira nnyo mu dialogue, abadde abirivingira nnyo mu nsonga z'okwogeraganya, era y'omu ku balowooza nti owaayo obuyinza, kuba yakikola mu pati n'awaayo obuyinza na resigninga kuba minisita. Tulowooza nti ensonga za transition za Uganda gye twetaaga, abantu abakulu nga Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere naddala abalina record nti babadde mu Nairobi Peace Talks, buli peace talks yonna gy'olowooza wanika e Uganda naddala ku lwa governance Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere gibaddemu. So tulowooza nti okuwa respect n'ebyo by'abadde ayagala, government yandyekozemu mulimu ne tutuukiriza ebyo. Ensonga za transition zitandikira ddala ne within NRM. Wogende Nairobi, Mwami Moi waliwo transition, bamukkiriza n'avuganya, wateekwa okubaawo engagement, si kya lunaku lumu. Wogende Burundi ku Luzinza waliwo discussion eza transition, tenga yali akyali muvuka muto. Wogende Congo wano jo
Mwami Kabila waliwo engagement. Bannayuganda batekwa kukkiriza nti question y'okwogera ku nkyukakyuka transition watali kuyiwa musaayi nkulu zitandikirwa na kwegatta, zitandikirwa na kukolera wamu na kukkiriza nti oli ne waabawo NRM ngaze ndi eno wenaavaako nja kumuwa assurance nti ajja kubeerawo. Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere abadde abirivingira nti wenkugjamu eriiso ate naawe tonzigyamu liiso. Abadde abirivinga mu nsonga z'okwengaginga za dialogue za reconciliation njeko ku maaso nga tanalaba ekyo kye yali alowooza nti Uganda bw'ejja okuba. Naye tetuyinza kwegalira ffe mu 1986 nkusomedde ebifo bye yakolanga akola ne Mwami Museveni. Teyayagala nti jjukira gavumenti yali yabayeekera netudda mu kulonda tekugjeemu kyekola waye wakiri tugenze mu kulonda yejinga kulaba nti Uganda ekyuka ewatali kuyiwa musaayi. Ekitabo ky'okufa condolence book. That's very important. We are also going to open a condolence book here at City House, and we shall also have a book at Balintuma. Buli omu alowooza nti ayiseeko e Kampala osobola okujja n'owandiika obubaka obukubagiza mu kitabo ekyo. Obubaka obwo oluvannyuma tujja bukwata tubuhandingire family. Oba oli awo tuyinza naffe okukolamu ku bimu ku bitabo ku bintu Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere byakoze tubyatachingeko. So we are going to open a condolence book for all those that have some time to pass by, and please spend your signature and pass the message of condolence and pay your tributes to Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Hello. How are you? Good. We are saddened but very happy that you've come to condole with us. As the institution, as a party and Uganda, we are in a sad moment, and we're very privileged that you've come to condole with the Democratic Party at a very short notice. It's on a rare occasion that on Friday like this we call for a press briefing, but we have invited you basically to help us reach to our members across the country and the entire nation and the world at large. We're here to celebrate the life of our President Emeritus, but also to mourn with Uganda for this very big loss. On behalf of the Democratic Party, we thought that we would not let the world, each individual has been calling me and calling all the leaders of the party, but we felt that it was important basically to mourn and at the same time celebrate the life of Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, who is passed on this morning. My name is Gerard Siranda. I am the Secretary General of our party, the party that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere was the president for over 27 years. I am flanked by the Honorable Ismail Kiria, the president of the Uganda Young Democrats. And I'm here to basically speak about one thing. It's basically to pass a message of condolences to the family of the late Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, who served our party in various capacities to the topmost office of the President General of the party. His own brother, Honorable John Kawanga, who was the Vice President of our party and the Member of Parliament for Masaka Municipality for very good years. The nation, the Kingdom of Buganda, basically the clan, his clan, that he's lost a very, very instrumental person. We were saddened by the news that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere passed on today at his house. Today, the 18th of November 2022, at his house.
I have spoken to close members that have been with him, and they confirmed that he developed some cough, complication of cough, and he failed to cough, and he eventually fainted, collapsed, and by the time they tried to get the medical personnel around him, he had already passed on. We're very saddened that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere has passed on at a time the party is pushing for transition, the subject that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere believed in. Uganda has lost a statesman, and indeed a true statesman. Many people may want to call themselves statesmen or fathers of the nation, but we believe that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere is one of the very few statesmen and true fathers of Uganda that the Lord has called this morning. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere loved Uganda. He worked for Uganda as a secondary school teacher who grew in several capacities, and he was elected as a member of Uganda's Legislative Council and afterward the National Assembly that formulated the National Assembly in 1961 to 1962, and then he went to represent his constituency in 1972. And that same year, he became the President General of the Democratic Party after the murder of our then President General, the Honorable Benecho Kajumu Mugumba Chiwanika. Dr. Ssemwogerere stood in the gap. At the time, people did not want to speak about multi-party dispensation. He stood firm, and in 1971, he was exiled by the principles of fighting for Democratic Party and democracy. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere in 1980 assumed the leadership of the Democratic Party. In the NDC of 1984, he was re-elected, and he led the Democratic Party until 2005, when he handed over power for leadership of the party to the then treasurer of the party, Dr. John Sebana Kizito, who also passed on. We know that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere is an embodiment of engagement, of dialogue, of negotiations. Even when he lost elections in 1981, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, for the good of Uganda, did not hesitate to join the Bush War heroes then, led by President Yoweri Kaguta Museveni and the team. In 1986, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere and the team of Democrats for the good of Uganda joined President Museveni because they put Uganda first. He would have said that I am the one who won that election, and therefore relinquish power to me because I had won election. And indeed, President Museveni has always said he went to the bush because the election was rigged. Whose election was rigged? It is Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, who actually won that election that was leaked by the Uganda People's Congress then, Obote and the team. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere and the team of Democrats, Posiano Mulema, Dr. Sebana Kizito, and the others, Zakaro Olum, joined President Museveni basically to front Uganda, to create stability in Uganda, to sanitize Uganda so that we all feel part of the process. He served this nation in several capacities. He served during the Tutwa's government, and then he served under President Yoweri Kaguta Museveni as the Minister for Internal Affairs in 1986 to 1988. He served as Minister of Foreign Affairs in 1988 to 1994, and then Minister of Public Service in 1994 to 1995. At the same time, he held the post of the Deputy Prime Minister in the National Resistance Movement in up to 1986.
We have notified the several authorities. I called the Minister for the Presidency, I have engaged the PPS, and I've engaged several people, the leadership of Parliament, and passed them this information. We continue to work together with the family, and the arrangement of the burial arrangement will be communicated. We believe that Dr. Ssemwogerere deserves the official send-off, given his contribution that he has done to our nation. In 1995, Dr. Ssemwogerere took a case to court to open a free multi-party dispensation, together with his Deputy or Vice President then, the Honorable Reina Cecilia, the Honorable Reina Kafire, and then Zakalolum. And as we speak today, we enjoy the multi-party dispensation because of people like Dr. Paul KAWANGA Ssemwogerere that fought for the rebirth of multi-party dispensation. All his life, he's struggled to fight for the rule of law, fight for just government, promoted the question of a proportional government. We are only very saddened that the Lord Almighty has called him before he has witnessed the true dispensation of multipartyism in Uganda. Dr. Ssemwogerere resigned his position in June 1955. He was then the presidential candidate and the mainstream of the opposition, but he lost in 1996 presidential candidate elections. You remember all that. Very few people can have that charisma, the impeccable record of resigning in a position that Ssemwogerere held. Paul KAWANGA Ssemwogerere also had been a delegate of the Organization of the African Union. He was the chairman of the Council of Ministers from 1993 to 1994. After his retirement from active politics, he was succeeded, like I said, by Dr. John Sebana Kizito, and he has continued to serve Uganda as the embodiment of unity. He has continued to hold all government officers and voters in the opposition together. He has authored books, mostly the one that is known, The Multi-Party Political Financing and Reality Check. He is the author of that book on how multi-party politics should be financed and how political parties should be financed. We stand as a Democratic Party to mourn the death and the demise of our leader, and a leader that has worked for Uganda, struggled to see the true multi-party dispensation and the rule of law. Dr. Paul KAWANGA Ssemwogerere has gone to be with the Lord at a time Uganda is falling short of senior citizens. And we believe that people like KAWANGA Ssemwogerere should be known and remembered for the good work they have done for Uganda. I received a call from the Vice Chairman of the NRM, Alhaji Moses Chigongo, paying his tributes and standing in condolence with the Democratic Party. And in his words, he said, Uganda has lost a true citizen, a person that loves Uganda, and a person who wanted to create peace, harmonization, and a person who believed in different dynamisms, but believed that Uganda can fit all of us. I want to call upon the government of Uganda. The gift they can give Dr. Paul KAWANGA Ssemwogerere is to ensure that truly multi-party dispensation works, and truly that a just nation is worked for, and truly the rule of law and democracy becomes a reality. I know that Dr. Ssemwogerere played a key role, most especially in the beginning of the NRM government. We believe that the views that he believed in, President Museveni can borrow a leaf from that. And we also try to prepare for earlier transition, because he was going to be central at the question of national dialogue, the question of engagement, the question of rule of law, and the question of handing over power from another government to another leader. Those
I believe, are key things that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere believed in, and the nation and Uganda will lose him. But we also want to appreciate God, who has given him these years, 90 years, that he's lived fully, and I believe that he's done a bigger contribution to the growth and dispensation of our party democracy. In a tribute to you, and believe that you're a true statesman, and we believe that you have left an impeccable record and a legacy worth talking about. May your soul rest in eternal peace. Given the stature of Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, you know, he was a former Deputy Prime Minister. He was a Minister of Public Service. He was a Minister of Foreign Affairs. He was a Minister of Internal Affairs. He worked for the independence of Uganda. He was in the Nairobi peace talks. He helped Uganda at the time Uganda needed. We know that Ssemwogerere, Paul Kawanga Ssemwogerere, is going to be a president that Uganda will never have. The president that Uganda missed by Whisker. The president that Uganda missed by Proud. And we pray that government accords him the official send-off. And we have already started engagements. We're going to work together with the family, but also the church, so that, and his clan, the Rugabe clan and Buganda Kingdom. You know that the Kabaka just crowned him with the Chitiba of the Mafumo, and that crown, I think, is an embodiment that we cannot take, in isolation, preparation of these barriers deeply. So the government, I have talked to the Minister for the Presidency. I am going to engage the Minister for Public Service. I engage in Parliament. I have already talked to the leadership of I talked to the PPS, Comrade Omona, so that they notify the head of state, because pronouncement of the official send-off is by the President of Uganda. And for now, we must engage the President of Uganda. We believe, very confident, that the contribution of Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere deserves the official send-off. We would have demanded it for a state burial, but for now, we are engaging for official send-off. They did that for Matia and Subuga, the late. They did that for the former chairman of our party, Boniface Byanyima. Because of their contribution, we believe that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere deserves the official send-off. And we are very, 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 very positive that the government of Uganda, based on his contribution, they will offer that, and also ensure that his dreams and what he believed in are also put into reality. We will not only ask for official send-off, but we believe that what Ssemwogerere believed in should actually be put into practice and becomes a reality. Going to also preparation as a party. From here, we're going to several meetings. We are going to engage his family. Like I said, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere is a known Democrat. He's a president emeritus. We have done the same for every former or past DP leader or DP leader. So we are going to give the gun salute of DP, the embodiment of the official casket cloth and the DP flags. Fully are also going to be, you're going to witness them, and we're going to work together with the family. I know that the Buganda Kingdom has their way, and once it's an official burial, the Uganda flag is also going to be, you're going to see the Uganda flag, but of course his party. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, all his life, he's worked for the Democratic Party. From 1961, he left class as a teacher, and he came to join the Democratic Party. He became the parliamentary council secretary for Dr. Ben Chiwanuka, and eventually serving all those positions. He has achieved the optimum. I think he will be a field marshal in terms of DP. But just like I said, we are saddened that Uganda missed him by Whisker, by Proud. And we believe that the NRM government can put the embodiment that Ssemwogerere believed in terms of rule of law, in terms of human rights observation, in terms of proportional representation. And like I've said, we've missed him because we are going to a constitutional review
we expected a lot of his views basically on the system of governance, the proportional representation, the system that he believed in, and the true function of multi-party dispensation. So we believe that Uganda, the DP, and all those other entities must accord him a fully fledged entity of a send-off, and we're going to do that as a Democratic Party. We know that we are going to engage, and we'll come up with a lot of announcements, so that we also have plans, if we can bring him to Balituma House for viewing as a Democratic Party. It will be important, because our laying in state for DP, it should be DP headquarters. If we don't do that, as the leader of the party, he worked so hard for us to have Chisoso Nkole Lane, where we intend to build a Ben Kiwanuka house. We maybe have to ask the family that we put his body there for people to view, but for the Democrats, we're going to ask the family that maybe we organize Balituma House at our headquarters, campaign headquarters, so that the body can be brought there, so that the Democrats will have free space of coming to pay their tributes and the last respect to a fallen leader that served our party diligently at Uganda. Tufunye amawulire ag'ekikangabo n'okunyolwanga ekibiina kya Democratic Party wamu ne Uganda ne Buganda kika kye ekyolugave ekya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere eri n'ennyumba ye naddala omu ku bakulembeze baffe Honorable John Kawanga eyali Vice President w'ekibiina ate era MP owe Masaka Municipality. Tunyoleddwa wamu nga Democratic Party wetufunye nti mukadde waffe yafunyemu obuzibu obutonotono n'afunamu ekikololo ne kimulemesa n'agwa wansi, oluvannyuma abasawo bagenze okusanga nga yavudde mu bulamu bw'ensi. Twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, omukulembeze owa Democratic Party yakulembera ekibiina okuviira ddala mu 1971 okutuukira ddala mu mwaka gw'2005. Ffe nga DP tulowooza nti Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abeeredde ddala taata ow'eggwanga era omwagazi na kinku kubamu ku baagala ensi yaabwe, nga si wakwogerera wabula byakoze mu nsi nga bikulaga nti akoleredde ensi. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yayagala nnyo Uganda, ti ne yeetaba mu kubaawo kwa Uganda kwonna mu bintu byonna, mu njogeraziganya ezaali e Nairobi mwazimulabamu wakati awo. Dr. Kawanga Ssemwogerere yalondebwa nga memba owa Legiko mu 1961 ne 1962. Mujjukira nti awaaliwo preparatory government, nti mutira okugamba nti DP tekulemberanga ku Uganda. DP yakulembera Uganda era neteekateeka Uganda okutwala obwetwaze. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali omu ku bo ng'ava mu constituency gye bayita North Mengo, era mu 1972 mwaka 1972 yaddirira Paul Kawanga Dr. Benedicto Kiwanuka Mugumba Kajimu eyali atiddwa n'amuddira mu bigere nga ssenkagale w'ekibiina kya Democratic Party. Mu mwaka gw'ekinaana 1980 Mwami Ssemwogerere, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yaddamu era n'atwala obukulembeze bw'ekibiina ne mu 1984 era n'addamu ne bamulonda ng'omukulembeze w'ekibiina. Era Mwami Ssemwogerere yakulembera ekibiina ebbanga eryo lyonna mu bugubi obungi, mu buzibu obungi, okutuukira ddala omwaka 2005. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali presidential candidate wa kibiina kya DP era Uganda yonna gwekkiriza nti yalondebwa. Mwami Museveni n'akwata emundu n'agenda mu nsiko agamba nti babbye akalulu wakaali akamwami Kawanga. Era Mwami Museveni we yava mu nsiko, Mwami Kawanga ne banne mu 1986 yamwegattako nga Mwami Museveni amutuukiridde
mu kwagala ennyo ensi, kubanga abantu group Mwami Museveni bye yazze nabo president kati baali tebategeera nsonga za governance nga bo mundu yokka gye bawulira. N'agenda n'abantu nga Posiyano Omulema, Bakawanga Ssemwogerere, Bazaka Lulumu okuteekateeka Uganda kati gye tulabako. Paul Kawanga Ssemwogerere okumanya yayagala ensi yaffe yandigambye nze nawangula kaluka wagenza okulwanya sikako naye yakkiriza okutambulira wamu ku lw'obulungi bwa Uganda, okuteekateeka Uganda okukkirizibwa. Era ku nsonga eyo nkubiddwa essimu Vice Chairman w'NRM Moses Kigongo Alhaji ng'atusaasira n'okukkiriza nti ddala Uganda eviiriddwako omuntu alina likodi ey'okwagala ensi, alina emirembe, awa buli muntu ekitiibwa, ayagala buli bantu, era alwaniridde nnyo Uganda okubaawo. Tulowooza nti n'abeera mu minisitule ez'enjawulo okuviira ddala wetugambye yali mu Legiko, n'abeera sekretary wa Parliamentary Council nga ye sekretary wa Ben Kiwanuka, era mu gavumenti ya Mwami Museveni n'akola nga minisita w'ensonga z'omunda 1986, 86 ne 88, n'akola nga minisita w'ensonga z'ebweru mu lufeetufeetu ze tuyita foreign affairs 1986, 88 ne 94, n'akola nga minisita w'ensonga z'okuteekateeka public service okutuuka 1994 ne 1995. Era Mwami Ssemwogerere nga tagobeddwa yalekulira, kubanga bye yali alaba nti bye bigenda mu maaso bye bakkirizaganya okutereeza Uganda si bye bali bigenda mu maaso, n'alekulira n'agenda yeesimbawo mu 96 akalulu akaali akazibu. Abantu boogera kubba kalulu akaali akazibu, ndozanga ffe ab'ennaku zino otuteekawo ndoza twandibadde tusiiba kukaaba woowe buli lunaku. Mwami Ssemwogerere n'akola bulungi, n'aleeta opposition zonna ewamu mu mwaka ogwo. Era Mwami Ssemwogerere yabeerako chairman, yabeerako member wa African Unity, n'abeerako member minister wa AU mu 1993 ne 1994. Era bwe yava mu byobufuzi ebiri active mu 2022, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere asigaddewo nga embodiment nga gulu asobola okuleeta abantu wamu nga wakukubira kasimu odduka misinde, akoze mu nsonga z'okulaba nti tuwaayo obukulembeze watali kuyiwa musaayi. Alwaniridde nnyo ensonga za ssemateeka, era Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere yalwanirira nnyo okuzaawo ebibiina by'obufuzi ebingi mu 1995. Ye ne mumyuka we Roina Kafire ava Paliseyo ne Zaka Lulumu ava mu bitundu bya Choli baatwala omusango mu kooti newaliriza Uganda tugule ebibiina by'obufuzi, era ne tugenda mu referendum. Maanyi ga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Democratic Party okumakinga sure nti kati ffe tuli ba DP, n'abamu ne baba n'omukisa okuba ne NUP, abamu ne baba ne UPC n'ebirala, byali byagalwawo statutory instrument eya Mwami Museveni nga yakajja mu buyinza. Naye Mwami Paul Kawanga Ssemwogerere n'alwanirira okuzaawo ssemateeka, era abadde abirivingira nnyo oba akkiririza nnyo nti tusobola okwengeginga ewatali kuyiwa musaayi, titusobola okubaawo ffenna nga tolumiza munno, nti era brilliant ideas obwongo busobola okuvuganya obwongo obwa kisiriko ne businga ku bwange, ne tugamba nti ye awo ogw'omulimu ekyo yakitutte, ate ne tukkiriza okutambulira wamu. Mwami Kawanga Ssemwogerere yawandiika n'ekitabo juzi wano kye bayita multi-party political financing, engeri ki gye tuyinza okuvujjirira ebibiina by'obufuzi okusobola okuvaayo ne policy alternatives ennungi. Okusinzirira ku bintu Mwami Ssemwogerere Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mukadde waffe n'okwagala ensi ye kwakoleredde